Hi everyone, here we are for another episode of iDenti-Tea with Praveena. Today we have a super inspiring guest, someone who's inspired me in my dance journey in the last few years, and he's also contributed to our dance community, our dance learning and education in so many ways. And more than that, he's also ventured out into other avenues, including videography and much more. So I am super excited to welcome you guys and introduce you to Prasath Krishnarajah. Hi Prasath. Hello Praveena. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Thank you for being here. Actually, thank you for having me here. No, it's okay. We've worked together so many times and நீங்க என்ன நிறைய inspire பண்ணிருக்கீங்க. We've had so many good conversations and I wanted to use this opportunity and platform to give you an opportunity to share your insights with everyone. Sure. So before we go into what we wanted to discuss and what we enjoy talking about, your dance journey is something very different to our traditional dance community at the moment in the UK. So நீங்க வந்து உங்களோட dance journey எங்க தொடங்கினது உங்களுக்கு dance? எல்லாரும் school. We have a small team in our school. ஒரு 4 பேர். We do small shows in school stage. And then after I finished school, I joined in a dance company. It's called Flyers Dance Company. And அங்க வந்து professional train பண்ணேன், hip hop and contemporary. And then I worked in commercial sectors, even in South Indian movies and stuff. Also, at the same time, I danced in Tamil temples, you know. அதுலெல்லாம் learn dance பண்ணேன் because எனக்கு வந்து folk வந்து நிறைய டச் இல்லை. ஸோ இந்த சைடு லேர்ன் பண்ணது வந்து ஹிப்ஹாப் கண்டெம்பரரி. ஸோ ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் ஃபோக், ஆத்தென்டிக் ஃபோக் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப். ஸோ அதனால் அந்த சைடும் போய் லேர்ன் பண்ணேன். அண்ட் தென் இன் 26 years நான் இங்கே லண்டனுக்கு வந்துட்டேன், செட்டில் ஆகிட்டேன். ஸோ 1 year I didn't do dance. So in that full period and the 1 year தான் எனக்கு இன்னும் பிக்காக இருக்குது. So I missed a lot in dance. So I started doing taking classes for kids. Smaller start பண்ணது அதுதான் ideas. And then we did again small shows with kids. இப்போ அந்த kids எல்லாம் வளர்ந்து பெரிய டான்ஸஸ் ஆகிட்டாங்க. Yeah, it's like a big thing for me. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போதே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களோட ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி இந்தியாவில் தான் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணினீங்க. அண்ட் நிறைய ஆக்கள் இப்போ எங்களோட டான்ஸ் கம்யூனிட்டியில் இங்கே யூகேயில் வந்து இந்தியன் டான்ஸ் சீனை பார்த்து we learn a lot. And you've brought that knowledge, அங்கே நீங்கள் பழகின விஷயங்கள், you've brought it to the UK. And that's why IDS, I feel, is very strong as a dance company. இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன techniques, whether it be dance techniques or dance mentality, learn பண்ற mentality நீங்க என்னென்ன learn பண்ணி நீங்க இங்க வந்து introduce பண்ணி விட்டீங்க? Okay, one thing I find different between these two is like very basic things. இங்கே வந்து யாருமே ஒரு டான்ஸ் கம்பெனியோட சேர்ந்து அதோட பேசிக்ஸ் லைக் டான்ஸ் குரூப்பாக டுகெதராக இருக்கிறதே கஷ்டம் இங்கே, I'll say. ஆனால் அங்கே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இருந்த குரூப்பில் வந்து ஐ டான்ஸ் ஃபார் 5-6 years. அந்த டீமை விட்டு நான் வேறு டீமில் டான்ஸே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு கோர் மாதிரி அங்கே தான் லேர்ன் பண்ணுது. ஸோ இங்கே வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் கேஷுவல். யூ கேன் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் எவ்ரி ஒன். யூ கேன் டூ அ ஷோ வித் ஒன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் மூவ் ஆன் அண்ட் இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட. ஸோ அது வந்து ஒரு கேஷுவலாக நான் பார்க்குறேன். கேஷுவல் டான்ஸிங் திங்ஸாக பார்க்குறேன். ப்ரொஃபஷ்னல் டான்ஸிங்காக நான் பார்க்க முடியல இங்கே. ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். அண்ட் தென் ரெண்டாவது திங் வந்து இப்போது நாங்கள் ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரு டீமாக இருந்தால் தான் அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் மென்டாலிட்டி, ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல், ஒரே கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுவும் ஐ ஃபைண்ட் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஹியர். லைக் இப்போ நான் ஒரு ஷோ பண்ணுறதுனாலும் ஒரு 6 டான்சர்ஸ் கூப்பிட்டேன்னா they'll have different கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ ஆஸ் அ டீமாக அவங்கள வந்து என்னால் சேர்த்து பார்க்க முடியாது. பட் நான் வந்த புதுசில் நான் சொல்கிறேன், இப்போ வந்து இட் சேஞ்ச்ட் அ லாட். அண்ட் இங்கே இருக்க டான்சர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
லைக் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஷோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு. தே ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆக்சுவலி. ஸோ எஸ், அதுதான் பேசிக் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் வந்த புதுசில் பார்த்தேன். அண்ட் தென் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் டீச்சிங் கிட்ஸ் இந்த பேசிக் திங்ஸை டீச் பண்ணணுன்னு நான் யோசித்தேன். யா, it went well. அதுக்கு அதோட நான் நிறைய கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் பரதநாட்டியம் ட்ரெயின் நான் பர்சனலி. ஸோ ஐ வாஸ் வித் த சேம் டீச்சர் ஃபார் ஸோ லாங். அண்ட் அப்படின்னா தான் அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று லேர்ன் பண்ணிவிட்டு when we go to a different teacher, we're able to improve. And we understand what we're capable of, and then we just level it up. And Bhangrala அது நிறைய நடந்தது. Because I'm in the Bhangra scene, or a dance team, and I've been with them for 5 years before I ventured out to do other things. And நானும் அதை ஃபீல் பண்ணினான், that disconnect கூட casual-ஆக இருக்கிறது வந்து initially இருந்தது. It's changed now. Yeah, it's changed. But இப்போ அந்த கேஷுவல் டான்ஸிங்குக்கும் கூட அந்த ப்ரொஃபஷனல் அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் when it comes to dance quality that we produce? ஓகே, இந்த ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ்னே நான் நினைக்கிறேன். இப்போ கேஷுவலாக நாங்கள் ஆடும்போது லெட்ஸே ஜென்ரலாக இங்கே நடக்கிற திங்ஸை நான் சொல்கிறேன். ஒரு ஷோவுக்கு நாங்கள் போனோம்னாலும் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஓகே, ஒரு செலிப்ரிட்டி வராங்க, அவங்களோட போய் டான்ஸ் பண்ணால் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் நாங்கள் போகவே கூடாது. ப்ரொஃபஷ்னல் டான்ஸிங் இஸ் லைக், are you getting something out of it? அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் டான்சிங். அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ கேஷுவல் டான்சிங் தான். ஸோ நானும் ஐ ஆம் டூயிங் கேஷுவல் டான்சிங். லைக் ஐ கோ டு டிஃப்ரெண்ட் ஷோஸ். எங்களோட டீமை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் பண்ணுறோம். பட் ஆக்சுவலி ப்ரொமோட் ஆகுதா, அதுதான் மேட்டர். இப்போ ஆகுதுன்னா நீங்கள் செய்கிறது ஓகே. ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் அதர் டான்ஸஸையும் ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸஸையும் நீங்கள் லெட் டவுன் பண்ணுறீங்க. அந்த விஷயம்லாம் இருக்குது. ஸோ யூ நீட் டு திங்க் அபவுட், நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக டான்ஸ் பண்ணுறீங்களா ஓ ஜஸ்ட் லைக் கேஷுவலாக டான்ஸ் பண்ணுறீங்களான்றது வந்து எல்லாருமே அவங்க ரியலைஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன், ட்ரை டு ஆஸ்க் ஃபார் லைக் ஒரு சார்ஜ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஸ்டுடியோ வந்து தே டோன்ட் ஓன் அ ஸ்டுடியோ. தே ஹாவ் டு புக் அ ஸ்டுடியோ. தே நீட் டு ப்ராக்டிஸ். தேர் ட்ராவலிங் டைம், ட்ராவலிங் சார்ஜ், எவ்ரிதிங் இஸ் மேட்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஷோ ஆர்கனைசர்ஸ் தே ஹாவ் அ பட்ஜெட் ஃபார் தேட். பட் அந்த பட்ஜெட்லேருந்து உங்களுக்கு காசு வருதா, அது ஒரு பெரிய கொஷின். ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் பீப்புள் லைக் வாட் இஸ் யுவர் பட்ஜெட், ஹவு மெனி டான்சர்ஸ் யூ வாண்ட், அண்ட் டான்சர்ஸ்க்கு என்ன பே பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம். ஸோ ஆஸ் அ ஐடியஸ் டீம், நான் இப்போது ஷோஸ் வந்தாலும் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் லைக், இஸ் இட் அ பெய்ட் ஷோ? தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ அதை வந்து எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் வேர் த ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி கேம் இன். லைக் நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக யூஆர் கெட்டிங் மணி பேக். அதர்வைஸ் இட்ஸ் லைக் கேஷுவல் டான்சிங். ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் ஐடியாஸை பற்றி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணபடியாக நான் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டு நான் ஐடியாஸ் வந்து இப்போ ஒரு பிராண்ட் ஆகிடுது. எனக்கு வந்து ஐ நோ ஆஃப் ஐடியாஸ் and I've known of IDS for many years. First time I came across IDS was back in 2015, 2016. Okay. At the time, you established funding IDS, or was it even before that? 2012. 2012, okay. Yes. So 2012 introduce பண்ணேன். இப்போ இருக்க அதில் கிட்ஸாக என்கிட்ட லைக் 12 இயர்ஸில் வந்து டான்ஸ் பண்ண பாய்ஸ்லாம் வந்து இப்போ மூவிஸில் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. யார், தனுஷோட ஒரு மூவி புஜ்ஜி சாங் அதில் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் சொன்ன அந்த ஐடியாஸ் பிராண்ட்னு அதை நான் பில்ட் பண்ணல. நான் பில்ட் பண்ணது வந்து இந்த கிட்ஸை தான் நான் பில்ட் பண்ணேன். த பிராண்ட் நேம் கம்ஸ் வித் தெம். ஆக்சுவலி நான் அதுக்கு எந்த ஒர்க்குமே செய்யலை. ஸோ கிட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ண, அவங்க ஷோஸ் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் பீன் வித் தெம் அண்ட் தென் த நேம் கம் வித் தெம். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். இப்போ வரைக்குமே ஐடியாஸ்ன்றது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுது. பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி அந்த டான்சஸ் தான் இஸ் த ஃப்ரண்ட் லைன் for that. But you are the foundation of it, and I think you're being humble, but it comes back to what we were talking about before. Obviously we started this recording, but loads of people call you Prasath Master. I've known you in the last few years through content that we've created. And when I come across younger dancers that I've worked with and நாங்கள் வந்து உங்களை பற்றி கதை கேட்க, I love that they call you Prasath Master. And அவ்வளோத்துக்கு
ஒரு மாஸ்டர்ன்ற ஒரு டைட்டில் கொடுத்தாலே அதில் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒன்று இருக்குது. And I do think, I don't know if many people know this, but I do think there's a lot of respect for you. அந்த மாஸ்டர்ன்ற டைட்டில் வந்து அது நீங்க I don't think you're the type of person to be like, call me master. I think it happened naturally. Yeah. What qualities do you think you had in building that kind of respect towards your art? I don't know. Maybe humble, அதுதான் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐம் சர்ப்ரைஸ் லைக் நான் வெளியில் போனாலும் எனக்கு தெரியாதவங்க ஒருத்தங்க என்கிட்ட வந்து பேசும்போதும் தே கால் மீ மாஸ்டர் அப்படின்னு கதைப்பாங்க. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி எனக்கு அவங்கள தெரிஞ்சிருக்காது. அப்போ எப்படி அவங்கக்கிட்ட பேசணுன்னு ஆல் பி லைக் ஒரு மாதிரி ஷையாக ஃபீல் பண்ணேன். எப்படி ஐ வில் ஸ்டார்ட் அ கான்வோ வித் தெம் அப்படின்றது, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ தட் பர்சன் சம்டைம்ஸ். ஸோ இன் தட் கேஸ் ஐம் லைக் ட்ரூலி பிளஸ்ட். நான் பண்ண ஒர்க்கை வந்து நான் சின்சியராக பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே நான் இப்போ ஒரு 1 hour கிளாஸுக்கு போனேன்னாலும் டிட் ஐ டீச் தெம் சம்திங், அது இருக்குது. இல்லைன்னா நான் ஜஸ்ட் பழைய கிளாஸ்லேருந்து சும்மா ஒரு 4-5 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து டீச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டேன்னா அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து ஆல்சே இப்போது ஒரு 20 years டான்ஸ் பண்ணுறேன். அந்த 20 yearsமே மைண்டில் இருக்குது. இன்றைக்கும் நான் கிளாஸுக்கு போகணும். ஸோ கிளாஸுக்கு போகும்போது I'll think of this, okay, I'm teaching them something or not. அது வச்சுட்டே தான் எப்போவுமே கிளாஸ் எடுப்பேன். அண்ட் நீங்கள் ரெகுலராக கிளாஸ் நடத்துகிற நீங்கள், அண்ட் இப்போ நான் வந்து டான்ஸ் பழகிற டைம் வந்து ரெகுலராக 2-3 times a week நான் டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறது. இப்போ வந்து சில ஆட்களுக்கு லார்ஜ் ப்ரொப்போர்ஷன் டைம் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த கிளாஸஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து இட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் பீப்புள் டு ஒர்க் அரவுண்ட் பிகாஸ் அந்த ரெகுலாரிட்டி. பட் ஐ ஃபீல் regular classes-க்கு போனா, if you're learning from someone regularly, it gives you an opportunity to improve yourself. Yeah. I don't know if that's something you've noticed. And நான் ஏன் இந்த கேள்வி உங்களை கேட்குறேன்னா, நிறைய ஒர்க்ஷாப்ஸ் வந்து இருக்குது. These one-off workshops. But classes-ன்றது குறைவு. I think you're one of the few who does regular classes. Yes. I've only recently started, so I'm very early on in that journey. Yeah. What are your thoughts about regular classes versus one-off workshops? Where I'll start? Okay, I'm a bit kind of old school அப்படின்னு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறேன். We were talking, நாங்கள் வந்து ஒரு பபுள்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த சேம் திங் நானும் அந்த பபுள்குள்ளே தான் இருக்கேன். பிகாஸ் ஐம் பிட் ஓல்ட் ஸ்கூல் இன் த சென்ஸ் எனக்கு வந்து ரெகுலராக அந்த சாட்டர்டேஸ் கிளாஸுக்கு நீங்கள் வந்தால் தான் ஏதாச்சும் லேர்ன் பண்ண முடியும், நானும் ஏதாச்சும் டீச் பண்ண முடியும்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். பட் அட் த சேம் டைம் ஒர்க் ஷாப் இஸ் நாட் பேட். ஏன்னா இப்போ நிறைய திங்ஸ் வந்து தே லைக் யூ செட் தே டோன்ட் ஹாவ் டைம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டே அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது தே வில் கம் அண்ட் லேர்ன் சம்திங் அண்ட் தே வில் கோ. அது பெட்டர் தான். பட் நான் இன்னும் அதை பண்ண ஆரம்பிக்கல. நான் பண்ணுவேன்னா இட்ஸ் அ கொஸ்டின் தான். சில நேரம் பண்ணுவேன், சில நேரம் பண்ண மாட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ. பட் டில் நவ் ஐ பிலீவ் அந்த ரெகுலர் கிளாஸஸ் தான் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணணும். அண்ட் தென் என்கிட்ட வர்றது வந்து மோஸ்ட்லி கிட்ஸ். ஸோ நான் அவங்க கிட்ஸ் வந்து ஒரு 5-10 years கழித்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க, 5-10 years கழித்து தே டோன்ட் நீட் டு கம் பேக் டு மை கிளாஸ். தே கேன் டீச் ஆன் தேர் ஓன். அப்படி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னான்றது வந்து இருக்குது. ஆனால் ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து அதை பண்ண முடியாது. ஒர்க் ஷாப்பில் இட்ஸ் லைக் தே வில் கம், தே வில் லேர்ன் சம்திங் அண்ட் தென் தே வில் கோ. We can't like take the prestige, like நான் இவங்களுக்கு டீச் பண்ணேன்ற அந்த ப்ரெஸ்டீஜும் எடுக்க முடியாது. மேபி அது கூட மேட்டராக இருக்கலாம் எனக்கு. ஸோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங். உங்களுக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா லைக் வாட் யூ திங்க் லைக் ஒர்க் ஷாப் அண்ட் ரெகுலர் கிளாஸஸ், அதுக்கே நீங்கள் அப்படி மாற்ற மாட்டிங்களா? நான் வந்து few workshops முந்தி செய்தேன் நான், like not last year, the year before. And what my strength is as a dancer is I feel, and நிறையாக்கு சொன்ன விஷயமும், the expression in my dance, அது வந்து ஒரு workshopல நான் பழக்கலாது. That took me so many years and so many years of regular classes, so many years of looking at myself in the mirror, practicing different expressions for different dance moves. அது வந்து ஒரு workshopக்குள்ள மட்டும் பழக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை. And I don't want to reduce it down to a 2-hour,
2.5, 3 hour workshop. அதுக்கு வந்து regular classes-க்கு வந்தா I'm able to work through expressions because it's not an overnight thing. And that's where my concept is. If I just want to teach a nice routine, workshops are great, but personally, if I want, நீங்க சொன்ன விஷயம் தான், I want to see them get better as a dancer. And for that, I can't do that in a workshop. I won't have that one-to-one experience with them. So that's why I like regular classes, because now with my few weeks that I've started regular classes, few ஆக்கள் regular வாரபடியா இப்போ, I know what their strengths are. I'm seeing their strengths. I'm seeing where they need to work, and we're able to work on it together. And அது எனக்கும் ஒரு learning experience. ஒரு teacher-ஆ எனக்கு ஒரு learning experience. ஒரு dancer-ஆ எனக்கு ஒரு learning experience. So that's where my mindset is. I love workshops. One-off workshops are great, especially like you said, time ஒரு issue-ஆ இருந்தா. But ஒரு growth-க்கு, general dance growth-க்கு, I do think attending regular classes with someone that you respect or value or you like their dance style is important for your dance journey. Yes, true. Yeah. Can I ask you one more question? Yeah, sure. Quickly. நீங்கள் workshop and regular class சொன்னீங்க. What is your idea about online classes? Online classes, நான் COVID time செய்தேன் நான். Okay. And I found it good. It was good because the facility was the only thing available for me to teach, and clients that came, I did it online. But personally, I like face-to-face interaction. This is a personal thing for me. Yeah. If I wanted to, நான் இப்போம் online classes செய்யலாம் if I wanted to, because there are a few people from other countries who want to be a part of that dance community, and that's the benefit of online classes. You get to cross the oceans and tap into different countries. But எனக்கு வந்து dance is a very personal experience, and I've had the best memories through face-to-face interactions, and that's important for me, and I wanted to share that. So எனக்கு வந்து once COVID restrictions subsided, I started face-to-face, rehearsals. It was so much more fun, and now I hardly do online client rehearsals because I just enjoy this better. It's a personal thing. Yes, but what true. about you? Do you online classes? Yeah, same thing with me. Like COVID brought a lot of changes. So online classes is one of that. Like you said, எனக்கு வந்து ஆன்லைனில் from Europe and all we teach people. But the first point, the feel, what I am teaching to them, அது வந்து எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சாங்க. So I can't give them a suggestions like do this instead of doing this. அந்த suggestions எல்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியாமல் இருந்தது. There's a little bit disconnection between me and the learner or the whoever is on the other side. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்காகவே என்னால் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து எப்போவுமே டைரக்ட் கிளாஸஸ் தான் பெட்டர். அண்ட் கோவிடுக்கு பிறகு நிறைய விஷயங்கள் மாறிட்டுது. நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து கோவிடுக்கு பிறகு ஏன்னா பேண்டமிக் டைம் சோஷியல் மீடியா பூம் ஆயிட்டுது. அதுக்கு முதலும் இருந்தது, பட் ஐ திங்க் கோவிட் had a huge impact on creating more people to produce content for Instagram, for TikTok, for YouTube, which has its benefits. But now ஒரு விஷயம் realize பண்ணது, அந்த stage shows-க்கு I think dancers always wanted to perform on stage. Real dancers, true passionate dancers, and the performing on stage is a different adrenaline rush. So அவங்க வந்து they'll always come back to the stage. But what I've noticed is that as an audience, there's less interest in coming to stage shows. And that impacts us as dancers as well. But also, the dance community, it's very much now driven around social media. It has its benefits. It has its drawbacks as well. Social media in the last few years, especially after the pandemic, உங்களோட opinion என்ன? Because you do a lot of work, videography work for people, dance content. So உங்களோட opinion என்ன இப்போ social media usageல? Social media is always good to reach out to people. That's the only statement I'll give about social media. As a dancer, I'll say there are two different things. One வந்து you can teach dance in a way, like reelsலேயே நீங்கள் இப்போது நிறைய ரீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
நான் பார்க்குற ரீல்ஸ் வந்து எனக்கு ஏதாச்சும் டீச் பண்ணுற மாதிரி யாராச்சும் பண்ணுறாங்களா அப்படி தான் பார்க்குறேன். there's nothing like அந்த டீச்சிங்கை வந்து க்ரியேட்டிவாக யார் பண்ணுறாங்க அது that doesn't matter to me. லைக் அது அது சாரி எனக்கு என்னென்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் சைட். ஒன்று வந்து லேர்னிங், இன்னொன்று வந்து பார்க்க வந்து அழகாக இருக்கா, ஜஸ்ட் எங்களுக்கு அது என்டர்டெயின்டாக இருக்கா, அது ரெண்டும் தான். தெர் இஸ் நத்திங் இன் பிட்வீன் க்ரியேட்டிவ். அந்த பார்ட் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் அவ்வளோவா இல்லைன்றது நான் நினைக்கிறேன். க்ரியேட்டிவ் வில் பி ஆன் ஸ்டேஜ். ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் பி வெரி க்ரியேட்டிவ். ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகட்டும், ஒரு ப்ராப்ஸ் வச்சு டான்ஸஸ் பண்ணுறதாகட்டும், த எனர்ஜி, த எக்ஸ்ப்ரெஷன், அது நாங்கள் லைவாக அந்த லைட்டிங்கோட பார்க்கும்போது ஒருத்தர் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எப்படி இருக்கும், லைக் அந்த ஃபீல் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ரீல்ஸ் எல்லாம் நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து ரீக்ரியேஷன் மாதிரி. இட்ஸ் பியூர்லி என்டர்டைனிங் பர்பஸ். ஸோ அதில் போயிட்டு இவங்க வந்து டெக்னிக்கலாக டான்ஸ் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கவே முடியாது. அது பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆல் சே. ஸோ நீங்கள் வந்து அழகாக ப்ரெசன்டபுளாக ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு எக்ஸ்ப்ரெசிவாக அதை கொண்டு போய் உங்களோட ஃபேன்ஸுக்கு சேர்க்குறீங்களா, அது மட்டும்தான் மேட்டர். இன்னொரு வேயில் வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கலாக டீச் பண்ணுறீங்களா. ஸோ இந்த டெக்னிக்காலிட்டி அண்ட் தென் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதை சேர்த்து க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறது வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து கம்மின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ எய்தர் திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட், இட்ஸ் பெட்டர் டு ரீச் டு யுவர் ஃபேன்ஸ். க்ரியேட்டிவிட்டி மோர் இன் ஸ்டேஜ் தான் சொல்லலாம். மோர் தென் சோஷியல் மீடியா. நீங்கள் ஸ்டேஜில் நிறைய பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ரீலில் 3 டான்ஸஸ்க்கு மேலே வச்சு பண்ணவே முடியாது. அப்போது நீங்கள் ஒரு 8 டான்ஸஸ் வச்சு ஒரு ஃபார்மேஷன் செய்கிறது ஸ்டேஜில் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ க்ரியேட்டிவாக நாங்கள் ஸ்டேஜில் தான் நிறைய பண்ண முடியும்னு ஐ பிலீவ். அண்ட் எனக்கு ஒரு டான்ஸில் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம், இந்த ஸ்டேஜ் வர்சஸ் சோஷியல் மீடியா. லைக் யூ செட், many of us, we do recreations or we do like our choreography to existing popular songs. Yes. And the reach kandi sila songs ku or reach irukku adukandi naanga and song ku aadi naanga present pannuvom social media ku. And adula vandu sometimes I feel enak and the satisfaction fulfill ahela as a dancer I don't feel 100% satisfied. I'm doing this because I need, it's a visual medium. I need the audience, wherever they are in the world, to connect to me somehow, and this is the best way they can do it. Yes. And then on recent and on Mega Malayla perform I did a minute and a half, and I'm back on stage after a year and a half. And the minute and a half that I performed on stage was the most rewarding experience for me as a dancer. And then over the years I dance training bannadukku or it just felt so I felt like I accomplished something. Because that's different. You can never replace that. I love social media because I use it so much. That's oru side la poi kondirukkum, but sometimes I do feel the limitation, and I don't know if that's because of the years of training I've done and how much I enjoy performing on stage. I don't know. I don't know if you can shed light on. If your close friends see you dancing in social media reel, they will just put like, comment, everything. But the same friend comes to your show and then she or he comes and say to you like, நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் இப்படி சூப்பராக பண்ணீங்க and give you a hug. How you feel? That's different, right? Gosh, so that's the different we can't expect from சோஷியல் மீடியா. ஸோ அது வந்து ஸ்டேஜில் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தர் 2 பேர் உங்ககிட்ட வந்து அதை சொன்னாலே யூ ஃபீல் ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி. அந்த திங் வந்து கண்டிப்பாக சோஷியல் மீடியாவில் இருக்காது. அது that's the thing I'm guessing. And also I think it's end opinion idu social media la when we produce content as a dance content aadukattum, music content aadukattum, it's easy for us to call ourselves a dancer all of a sudden. I don't believe in that. I'll be very honest, because I think to call yourself a dancer, you need a lot of training behind the scenes. You need years of experience, and good experience, bad experience, all of that shapes you as an artist. I do feel social media la niriyakal just content produce pandradala they then bring that label onto them, whether it be a dancer, a singer. And I think there's more to that than just that. You know, social media content is just one part of this whole universe of artistry that we're exposed to.
நீங்க பாதும் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? Because you've worked with so many people for social media. டான்ஸர்னா நான் வந்து இப்போது யாராச்சும் சும்மா வெளியில் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே ஆல் பி ஹாப்பி. ஓ இவர் வந்து செம்மையாக டான்ஸ் பண்ணுறாரு. தட்ஸ் மீ. லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு லேர்ன் டெக்னிக் ஆர் எனி திங் டு டான்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் யூ ஆஸ் அ பர்சன், யூ என்ஜாய் தட் மூமெண்ட், யூ டான்ஸ் இன் யுவர் ஓன் வே. தட்ஸ் டான்ஸிங். ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் டு ஸ்டேஜ், I'll be a different person. Okay. Yeah, you should know technique, you should learn something, basics, coordinations, all those things matter. Yes. So in real life, dancing is like a celebration. In stage, you can show your dance to others and make them entertain. That's stage and real dancing. ஸோ எல்லாருமே சில நேரம் என்னோட ஐடியாஸே கான்ட்ரடிக்டாக பார்ப்பாங்க. இவரை போய் டான்ஸர்ன்றாங்க குயிக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. எனக்கு சோஷியல் மீடியாவில் டான்ஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான், இப்போது வீட்டில் சும்மா ஒரு சாங்கை கேட்டுட்டு டான்ஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஈவன் நிறைய பேர் பார்ட்டியில் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு அவங்களும் டான்ஸர் தான். தே ஆர் என்ஜாயிங் தேர் லைஃப். தட்ஸ் த டான்ஸ்னாலே அந்த என்ஜாயிங் லைஃப் தான் டான்ஸ்ன்னு நான் பார்க்குறேன். அண்ட் தென் if you are a professional dancer, and the professionality வருதுன்னா, ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டினா யூ ஆர் ஏர்னிங் சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட். அப்போ நீங்கள் அந்த ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க, யூ லேர்ன் சம்திங் ரைட். ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். சேம் திங், நீங்கள் ஒரு பேசிக் டான்ஸோட பேசிக்ஸு என்ன ஸ்டைலு, என்ன கவுண்டிங், சாங்ஸ், ரிதம் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் போய் ஒரு ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பார்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் நார்மல் லைஃப் என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். சில பேருக்கு அது வந்து எங்கிட்டயே நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் ஏன் இப்படி கான்ட்ரடிக்டாக இருக்கீங்கன்னு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எக்ஸ்பிளைன் மோர் அபவுட் திஸ். That question இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க, but that's always been at the back of my mind. What does it mean to dance versus what does it mean to be a dancer versus what does it mean to be a professional dancer? There are 3 levels, I think. Everyone and anyone can dance because, like you said, dance is an expression. And everyone expresses differently. And that should have no limitations. But then to be a dancer, and the dance to dancer, adula, I think there's a very, very grey area. You don't know when that transition happens. But நீங்க வடிவா சொன்ன விஷயம் வந்து dancer to a professional dancer, there is a clear-cut difference there, whether there's money involved, there's training involved, there's a level of respect associated with that art. And I think you put that really nicely. So நீங்க வந்து obviously you do dance, you teach a lot and everything. Videography-க்குள்ள எப்படி நீங்க வந்து நீங்க? அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் டான்ஸ்னால தான். இப்போ என்னோடய டான்ஸ் டீமை வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யாருமே இல்லை. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் அ பட்ஜெட் ஆல்சோ. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் தெம். ஷூட் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் லைக் என்னோட ஒன் ஆஃப் த பேஷன் இஸ் வீடியோகிராஃபின்ன மாதிரியும் நான் யோசித்தேன். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் ஃபியூ திங்ஸ். சோஷியல் மீடியா இஸ் everything. யூடியூப்பில் போனால் நீங்கள் யூ கேன் பி அ மாஸ்டர் ஆஃப் வீடியோகிராஃபி. ஸோ அங்கே தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வீடியோகிராஃபி. அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் ஸ்மால் events just to improve myself. And then I started editing. And then be a part of ஒரு டீம். அவங்க வந்து வெட்டிங் டீம் ஜேக்கப்ஸ், அவங்களோட தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்களோட பார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஒன் ஆஃப் மை மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் வீடியோகிராஃபின்னா துவா, அவரை சொல்லுவேன். அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிம். ஸோ அப்படியே வந்தது தான். அண்ட் தென் எனக்கு டான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்ததால் I'll taking dance reels and things. ஸோ டான்ஸ் ரீல்ஸில் தான் உங்களையும் சந்தித்தேன். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு என்னென்னா, இப்போது நிறைய பேரோட கனெக்ட் பண்ண முடியுது. அவங்க தாட்ஸ் என்னென்னு என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் டான்ஸ் ரீல்ஸ்,
I can personally connect with them. அவங்களோட டான்ஸ் வியூஸ் எப்படி இருக்குது, இப்போ உங்களோட கூட அதுதான் நாங்கள் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட டான்ஸ் வியூஸ் எப்படி இருக்குது, என்னோட டான்ஸ் வியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு. இட்ஸ் மோர் லைக் நாலேஜ் ஃபார் மீ. செல்ஃபிஷாக நான் சொல்லணும்னா, நான் 4-5 பேரோட நாலேஜை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். And it helped me developing myself, and also இப்போ உங்களுக்கும் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து it helps. Yeah. How do you find because you do wedding videography full time? Is that full time now, isn't it? Yes, full time. Yeah. அது எப்படி அந்த balance பண்றீங்க, because you're doing this full time and you've got your dance business on the side, you're also producing, like filming content for other dancers and other content as well. They're pretty balance பண்றீங்க, because you're a family man as well. You've got a family, you've got kids. How do you do it? Just time அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணிட்டோன்னா இட்ஸ் பெட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டான்ஸ் பண்ணும்போது ஐ டுக் அ 1 year break. So I didn't do any job at all. My wife was taking care of the family. Appo we don't have kids and all. So she's taking care of everything finance wise. And I spent 1 year in dance. It's back in 2014, I guess. So 2014 நான் எதுவுமே ஒர்க் பண்ணல, டான்ஸில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். வி பில்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளாஸஸ் மாதிரி, ரெகுலர் கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்து. அண்ட் தென் ஐ put Saturday and Sunday for dance, and weekdays for my work. And then every Saturday I don't work at all. So I don't do any paid work or even Jacob's work. எதுவுமே நான் எடுக்கிறதில்ல. Sunday is dedicated for dance. Even என்னோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய சாட்டர்டேஸ் வரும், ஒன்றுத்துக்குமே போல. எல்லாருமே என்னை ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க ஏன் வரலன்னு. பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கமிட்மெண்ட். நான் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா மேபி லைக் 2-3 days அது ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் 1 day. ஐ ஸ்டில் 1 day 2 day மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐ வில் புட் சம் கவர் ஃபார் தட் கிளாஸ். ஆனால் ஐ பர்சனலி ஃபீல் நான் அங்கே போய் நின்னா தான் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு ஐ ஃபீல் தட். So that was a personal decision. Yes. 1 year I'm just going to focus on this dance. Because was there a reason behind it, in the sense of for future this will give me a better foundation? I wanted to be happy. So happy na நான் டான்ஸ் டீச் பண்ணாலே ஐ ஃபீல் நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு நானே நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வாண்டட் டு கீப் தட் இன் மை லைஃப். ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு சின்னதாக எனக்கு பெருசாக ஒரு 2-3 லொக்கேஷன்ஸில் போயிட்டு பெரிய கிளாஸ் வைக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு 4 கிட்ஸ் வந்தாலும் I'll teach டான்ஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பேஸ் டெவலப் பண்ணணும்னு இருந்தது. அந்த 1 yearல அதுதான் செஞ்சோம். ஆக்சுவலி ஐ வெண்ட் அவுட் சைட் மை location, went to different Tamil schools. I took dance classes. So நான் யாருன்றது வந்து வேறு லொக்கேஷனில் போய் காமிச்சேன். And then we centralized our class in Harrow. So இனிமேல் யாராச்சும் லேர்ன் பண்ண போகிறாங்கன்னா கிளாஸுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு I fixed Saturday for dance classes. And then அது அப்படியே இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. Very nice, very nice. Just going back to kind of content creation again, because I just thought of this. Recently, we've obviously worked together on a few projects, and a few of them have hit like millions as well. So millions of views. Now, what are your thoughts? Obviously, it's great. I'm very grateful for that reach for the videos. But deep down, I feel I can't get this to my head. இது வந்து just one project. அடுத்தது இப்படி வருமோன்னு தெரியாது. But I need to constantly produce good content. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி. How did you find that, sudden boom for certain videos and reach? I'm not excited about that. ஏன்னா it's just one video, 1 or 2 videos. அது people like பண்ணுறாங்கன்றதுல வந்து happy. Because இப்போ more than London base, அது சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் அந்த வியூஸ் கிடைச்சது நம்மளுக்கு. ஐ ஃபீல் நாங்கள் எங்கேயோ அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறோம். வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு அந்த ஃப்ரேம் வரும்போது அவங்க பார்த்து அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க.
they can able to relate to that. அந்த சாங்கோடையோ இல்லைன்னா அந்த மூமெண்ட்ஸோ டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸோ ஏதோ ஒன்னோட கனெக்ட் பண்ணிக்க பார்க்குறாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங். பட் அதே மாதிரி நாங்கள் திரும்ப ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இட்ஸ் குட். இல்லைன்னா தெர் இஸ் நத்திங். இப்போ நாங்கள் 4-5 டேஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் எதுவுமே போடாமல் விட்டோம்னா வி ஆர் ஜீரோ இன் சோஷியல் மீடியா. ஸோ அதுதான் அதை வந்து எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சோஷியல் மீடியா இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி, அந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, அது ஒரு விஷயம் இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில். ஸோ எப்போ நாங்கள் அதுலேருந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோமோ வி ஆர் நத்திங் தேர். Nayan and the Curly and the views about Kurtananda, we were talking about a few weeks ago, we were talking about like you had a project idea and one of the first things you said was idu vande end a videographer and or a creative piece idukku views varamo illiyo theriyadu, will you be okay to do it? And initially I was surprised when you asked me that, because I just want to produce unique pieces. Okay, so I was very much like, I didn't know what your impression of me was at that time as a dancer and as a social media content creator, but I'm just down for creating good content. But உங்களுக்கு மைண்டுக்கு அது இருக்குதா? ஓகே, இவங்களோட ஒர்க் பண்ணிக்க ஓகே இது வியூஸ் வராது, will they be okay, அப்படி ஒரு தாட் இருக்குதா உங்களுக்கு? அப்படி இல்லை. இப்போ நான் அந்த சிச்சுவேஷனே எடுப்போமே, அந்த ரீல் வந்து இட்ஸ் லைக் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஃபார் மீ. ஸோ வீடியோக்கு பின்னாடி வீடியோ சைடால் க்ரியேட்டிவாக நான் என்ன பண்ண முடியும்னு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2-3 பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சேன். இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், ஸோ அது எப்படி ஸ்க்ரீனில் வருதுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு வந்து லைக் ஐ செட் பிஃபோர், க்ரியேட்டிவிட்டி, people don't really see creativity in social media stuff. They want to entertain. Like ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா பார்க்க மாட்டாங்க. தமிழ் மூவிஸ்லேயே நிறைய படம் லேட்டர் ஆன் ஹிட்டாக இருக்குது. பிகாஸ் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி அட் தட் டைம் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணலை. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் பண்ணுறதும் என்னென்னா, இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, டிஃப்ரெண்ட் வியூவாக இருக்கே, அது நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையா, ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா இல்லையா, அதெல்லாமே கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அது வந்து என்கிட்ட இல்லை. அவங்களுக்கு பிடிச்சா பிடிக்கலாம், பிடிக்கலனாலும் இட் டசன்ட் மேட்டர். நாங்கள் அடுத்தது ஏதாச்சும் பண்ணணும். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவிட்டி. அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், அது வந்து நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணுன்றது தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அது வியூஸ் வருமா வராதா அப்படின்றதெல்லாம். டான்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ சைட், I'll say. Okay. So we are coming towards the end of this chat, and you've shared so much. Honestly, I always enjoyed, talking to you and everything, and I've learned so much from you, and I think you've shared so much more like insight today as well. Before we wrap up, I do this final 5. So I just throw 5 words at you. First thing, one word aadakatam, a short phrase or sentence aadakalam. Ungalku mind ku enna varudhu? Okay. All right. So ஈஸியாகவே தொடங்கலாம். டான்ஸ் பிரபுதேவா. ஓகே. சென்னை டான்ஸ் கிளாஸ் தான் எல்லாமே டான்ஸாக இருக்கே. ஓகே. ஓகே. ஃபேமிலி மை வைஃப். ஓகே. ஃபுட் பிரியாணி, லாட் ஆஃப் ஃபுட். ஐம் a foodie, but I enjoy food. So biryani is the first thing come in mind. I'll eat everything. Okay. Jacob's Media, it's a friendship bond, I'll say. More than a company, everyone there are like a friends. So friends thaan varudhu. I think we've said 5. So thank you very much. All right. Thank you. How did you find this today? எப்படி சொல்றது, வெரி எக்ஸைட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ டோன்ட் நோ, நானே இவ்வளோ கதைப்பேனான்னு ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்டட், பட் தேங்க்யூ, யூ மேட் மீ வெரி ஈஸ் அண்ட் எப்படியே ஃப்ளோவில் வந்துருச்சு. You did amazing, and thank you so much for sharing so much knowledge and insight. I've learned so much, a lot of reflection for me as a dancer and a human being as well. And I can't wait to work with you even more. So thank you very much. Thank you.
Thank you very much, everyone, for watching this episode of Identity with Praveena. Make sure to like, subscribe, and share to our Pranav Entertainment YouTube channel because we have so many more guests, so much more insight to share with you. So stay tuned. Right. முடிஞ்சிச்சா Outro and just say the guys, let me just do my outro. Wait. Okay. Outro, let me say the. Oh, yeah. So. Oh, yeah. Thank you so much, everyone, for watching this episode of Identity with Praveena. Don't forget to like, subscribe, and share to Pranav Entertainment YouTube channel. We've got so many more guests and so much more insight to share with you. So stay tuned.